Di sebuah kota Kessel di Colombia, sebuah bola logam muncul di bawah kondisi yang aneh. Saksi mata mengatakan bahwa bola itu bergerak dengan cara yang tidak bisa mereka jelaskan. Para ilmuwan menemukan simbol, lapisan tersembunyi, dan struktur yang berbeda dari mesin biasa. Kemudian, kecerdasan buatan digunakan untuk mempelajari apa yang mata manusia tidak bisa buka sepenuhnya. Apa yang terungkap tidak mengakiri misteri itu. Justru, mungkin membuatnya menjadi lebih dalam. Serta dimulai di Buga, sebuah kota yang dikenal karena jalan-jalannya yang tenang daripada misteri global. Laporan dimulai dengan sesuatu yang sederhana. Petani dan penduduk berbicara tentang sebuah objek yang tidak biasa ditemukan di tanah terbuka setelah cahaya aneh terlihat di langit. Pada awalnya, banyak yang mengira itu adalah puing. Beberapa percaya itu adalah alat kuaka. Yang lain menganggap itu adalah tipuan. Tetapi ketika orang-orang mendekat, mereka menyadari detail yang tidak kokok. Objek itu bulat. Halas di banyak tempat. Namun, rusak oleh tanda-tanda aneh yang tampaknya hampir diaki ku permukaannya. Bukan goresan akik. Pola-pola. Saksi mata mengklaim bahwa bola itu terasa sangat berat untuk ukurannya. Beberapa mengatakan bahwa itu bereaksi aneh terhadap sentuhan. Laporan-laporan ini sulit diverifikasi. Namun, menyebar dengan cepat. Segera, penyelidik setempat memeriksa lebih dekat. Permukaannya tampak logam. Tetapi beberapa mengklaim tidak dapat ditemukan garis las yang jelas. Untuk insinya, itu penting. Kebanyakan bola yang diproduksi menunjukkan tanda-tanda penggabungan. Tapi ini menimbulkan pertanyaan. Kemudian, dilakukan pemindahan pertama. Gambar menunjukkan bahwa ada banyak lapisan di dalamnya. Tidak kosong. Terstruktur. Itu mengubah segalanya. Karena sekarang, misterinya bukan lagi tentang objek yang jatuh dari mana-mana. Tapi tentang siapa yang membuatnya. Beberapa peneliti membandingkan bola itu dengan bahan eksperimental dalam aerospace. Yang lain berpikir itu mirip dengan karya seni. Tapi keduanya tidak menyelesaikan masalah utama. Mengapa ada simbol-simbol itu? Foto tanda-tanda itu menyebar secara daring. Beberapa tampak geometris. Beberapa hampir matematis. Orang-orang berdebat apakah itu kode mesin, hiasan, atau kebetulan semata. Tapi ada kekhawatiran yang lebih dalam. Geometri itu tampaknya tidak akik. Garis-garis berulang dalam rasio tertentu. Curva-curva sejajar. Pola-pola bergon. Itu menarik perhatian analis di luar Colombia. Kemudian, muncul teori pertama. Bagaimana jika bola itu bukan sekadar objek? Bagaimana jika itu adalah sebuah sistem? Kemungkinan itu mendorong kasus ini ke dunia yang berbeda. Para ahli bahan menyebutkan bahwa komposisi kulitnya tidak biasa. Beberapa klaim menunjukkan densitas yang aneh. Yang lain membantah temuan tersebut. Fakta bercampur dengan spekulasi. Tapi ketidakpastian itu sendiri menjadi bagian dari misteri. Karena tidak ada yang bisa sepakat apa yang mereka lihat. Sebuah perangkat. Sebuah tipuan. Sebuah eksperimen yang terlupakan. Atau sesuatu di luar kategori yang dikenal. Sering perdebatan berkembang. Objek itu diperiksa lebih dekat lagi. Peneliti mulai fokus bukan dari mana asalnya. Tapi apa yang dirancang untuk dilakukan. Kemudian, seseorang memperhatikan sesuatu yang lebih aneh. Tanda-tanda itu bukan hanya simbol. Mereka mungkin memetakan ke dalam. Seolah permukaannya menunjuk ke sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Ada itu memiku. Upaya yang lebih serius. Jika jawaban ada di inti, maka bola harus dipelajari lapis demi lapis. Tapi membukannya berisiko. Bagaimana jika merusaknya menghancurkan bukti? Bagaimana jika misteri sebenarnya bukan di luar, tapi terjal di dalamnya? Saat itulah, kecerdasan buatan masuk ke dalam penyelidikan. Dan apa yang ditemukan akan mengubah serta selamanya.
Karina beberapa penyelidik mulai pakaya bawa bola itu bukan logam kosong. Mungkin ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Dan tidak ada yang siap menghadapi apa yang mungkin ada di pusatnya. Ketika para peneliti mulai mempelajari bola itu lebih dekat, fokus bagi dari luar ku apa yang tersembunyi di dalam. Tanda-tanda di pemukan cukup aneh. Tapi yang terjadi saat bagian kulit diperiksa menciptakan misteri yang lebih dalam. Beberapa laporan mengklaim bahwa lapisan luar lebih tebal dari yang dipikirkan. Bukan seperti logam biasa yang diproduksi. Tampaknya berlapis-lapis. Hampir dirancang dalam tahap-tahap. Itu penting. Karena konstruksi berlapis menunjukkan adanya desain. Dan desain berarti maksud. Ketika pemindahan ditinjau kembali, penyelidik melihat struktur berulang di bawah kulitnya. Bentuk melingkar di dalam bentuk melingkar. Geometri bersarang. Beberapa membandingkannya dengan arsitektur mekanik. Yang lain melihat sesuatu yang lebih tidak biasa. Pola-pola. Bukan kerusakan. Bukan karat. Pola-pola. Itu tempat ilmuwan terbajai. Satu kelompok percaya bahwa bentuknya bisa dijelaskan melalui pengajian mesinkangi. Pengajian presisi. Mungkin eksperimental. Kelompok lain berpendapat ada yang tidak beres. Simetri itu tampak terlalu sempurna di tempat di mana stres akik seharusnya menyebabkan variasi. Dan kemudian muncul simbol-simbol itu. Peneliti yang mempelajari gambar tanda di pemukan mulai melihat hubungan antar simbol. Beberapa simbol tampak terselesai. Tapi yang lain terhubung melalui sudut dan jarak yang berlain. Hampir seperti sebuah sistem. Beberapa bahkan bertanya-tanya apakah tanda-tanda itu adalah representasi dekoratif dari apa yang ada di dalamnya. Seperti di atas. Demikian pula di bawah. Tiri itu terdengar ekstrem. Tapi itu menolak untuk hilang. Karena pemindahan internal tampaknya mencerminkan geometri yang sama dengan yang terlihat di luar. Seolah-olah kulit dan interior berbicara dalam bahasa tersembunyi yang sama. Itu menimbulkan pertanyaan yang lebih sulit. Apakah struktur ini dibangun untuk dibaca? Beberapa analis menggunakan perangkat lunak pengenalan pola. Bukan untuk memecahkan bahasa, tetapi untuk menguji apakah tanda-tanda menjekuti logika struktur. Hasil awal, menurut beberapa klaim, menunjukkan penghilangan yang terata di luar kebetulan akik. Itu cukup untuk memicu minat yang lebih luas. Dan kontroversi. Karena pola yang luar biasa mengundang penjelasan yang luar biasa juga. Beberapa memperingatkan bahwa orang melihat arti di tempat yang tidak ada. Yang lain mengatakan mengabaikan geometri akan lebih buruk. Kemudian, muncul anomali baru. Beberapa laporan menyarankan rongga internal diposisikan sedemikian rupa sehingga tidak menunjukkan fungsi mekanis yang sederhana. Jika benar, mengapa membangun ruang kosong ku dalam objek yang padat ini? Penyimpanan, keseimbangan, containment, tidak ada yang tahu. Dan ketidakpastian itu membuat misteri menjadi lebih berat. Karena siap jawaban tampaknya menghasilkan pertanyaan yang lebih dalam. Semakin banyak penyelidik melihat, semakin bola itu tidak menyerupai puing-puing. Itu menyerupai sebuah teka-teki. Beberapa peneliti mulai membahas rasio matematis yang ditemukan dalam sistem alami. Spirals, pembagian harmonis, konstanta geometris. Bisakah idide itu terhubung dengan bola itu? Tidak ada kesimpulan yang terbentuk. Tapi percakapan itu berubah. Objek itu tidak lagi hanya dibahas sebagai bukti material. Tapi menjadi masalah informasi. Dan masalah informasi mengundang alat lain. Kecerdasan buatan. Karena manusia bisa melewatkan pola yang tersembunyi dalam kompleksitas besar. Mesin sing tidak. Saat itu, tahap berikutnya dimulai. Model AI dilaporkan digunakan untuk membandingkan susunan simbol, simetri struktural, dan geometri internal. Tidak ada yang mengharapkan hasil dramatis. Tapi sesuatu yang tidak terduga muncul. Bukan pesan. Bukan terjemahan.
Sebuah anomali to sembunyi. Sesuatu yang topendam lebih dalam dari yang ditunjukkan pemindahan pertama. Sesuatu yang mungkin simbol-simbol itu tunjukkan sepanjang waktu. Dan jika analisis mesin itu benar, ilmuwan belum mencapai pusat sejati objek itu. Mereka hanya menyentuh kulitnya. Apa yang tersembunyi di bawah sana akan membawa misteri jual melampaui buga. Dan begitu AI mulai membaca apa yang tidak bisa dibaca manusia, beberapa perkaya bahwa bola itu berhenti terlihat seperti artefak. Dan mulai terlihat seperti bukti. Jika Anda menghargai penyelidikan mendalam seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan. Ketika kecerdasan buatan masuk ke dalam penyelidikan, harapan-harapan awal bersifat sederhana. Kebanyakan perkaya bahwa itu hanya akan membantu mengetahui data pemindahan, membandingkan simbol, dan menguji model struktural lebih cepat daripada analis manusia. Tapi beberapa mengatakan itu melakukan sesuatu yang lain. Ia memperhatikan apa yang terlewatkan manusia. Para peneliti disebutkan memberi data gambar ke sistem analisis pola. Tanda pemukaan, pemindahan densitas, pemetaan internal. Ribuan hubungan dibandingkan dengan cara yang tidak bisa dilakukan secara manual. Pada awalnya, hasilnya tampak biasa. Simetri beralang. Logika desain yang mungkin. Tidak lebih. Lalu, muncul anomali. Sebuah wilayah padat di dekat pusat bola tidak berperilaku seperti bahan di sekitarnya. Itu langsung menarik perhatian. Karena pemindahan sebelumnya menganggap bagian dalamnya berlapis-lapis tapi sebagian besar seragam. Sekarang, AI menunjukkan sesuatu yang berbeda di dalamnya. Sebuah inti, atau sesuatu yang menyerupai inti. Penyelidik menjalankan ulang model-modelnya. Sekali lagi, anomali muncul. Beberapa menganggap itu kesalahan gambar. Yang lain kurang yakin. Karena AI juga menandai sesuatu yang lebih aneh. Geometri di sekitar darah pusat tampak tersusun di sekitarnya. Hampir seperti struktur bagian dalam dibanding terkait dengan inti. Bukan dukungan akik. Penjajaran yang disengaja. Itu mengubah diskusi. Pertanyaannya bukan lagi apakah bola memiliki konstruksi yang tidak biasa. Tapi apa yang dilindungi oleh konstruksi itu. Beberapa peneliti menggunakan model pembelajaran mesin untuk membandingkan penempatan simbol dengan struktur internal. Di setelah spekulasi semakin dalam. Menurut beberapa klaim, pola-pola tersebut mungkin mencerminkan koordinat struktural. Seolah-olah permukaannya memuat pita. Bukan dekorasi, instruksi, idani terdengar mustahil. Tapi itu menolak untuk menggalang. Karena siap model baru tampaknya kembali ke kemungkinan yang sama mengganggu. Bola itu mungkin data di sekitar informasi tersembunyi. Kemudian, muncul kejahatan lain. Beberapa analis mengklaim bahwa anomali internal menunjukkan rasio geometris yang sering terkait dengan sistem yang dienkripsi. Sekali lagi, diperdebatkan. Sekali lagi, kontroversial. Tapi cukup untuk membangkitkan pikiran yang lebih jelek. Bagaimana jika objek ini tidak hanya dibangun, tapi dirancang untuk berkomunikasi? Kemungkinan itu membawa misteri jual melampaui ilmu bahan. Itu memasukkan sesuatu yang lebih dekat ke studi kecerdasan. Teori sinyal, struktur non-akik, niat, dan begitu niat dipertimbangkan. Siap misteri menjadi lebih besar. Karena sekarang sisirang, atau sesuatu, harus berada di baliknya. Namun, skeptik menolak. Apakah algoritma bisa menghasilkan arti dari kebisingan? Apakah AI terlalu menyesuaikan pola yang ingin dipakai manusia? Kritik-kritik itu penting. Dan mereka tetap belum terselesaikan. Tapi bahkan para kritikus mengakui sesuatu yang tidak biasa. Anomali internal sulit untuk diabaikan. Kemudian, muncul teori yang lebih mengganggu. Beberapa percaya bahwa inti mungkin bukan sekadar masa padat. Bisa jadi sebuah ruang. Terjel. Terkunci.
Mungkin tidak bisa diakses tanpa merusak objek itu. Itu memiku perdebatan tentang apakah bola harus dibuka lebih jauh. Dan di setelah cerita ini berbelok ke era geopolitik. Karena begitu sebuah objek yang tidak bisa dijelaskan tampaknya mengandung sesuatu yang tidak diketahui. Kendali menjadi penting. Siapa yang mempelajarinya? Siapa yang memilikinya? Siapa yang memutuskan apa yang dirilis? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini telah membentuk misteri sebelumnya. Dan sekarang mereka kembali. Diam-diam, tapi dengan kekuatan besar. Karena beberapa penyelidik mulai bertanya apakah penemuan sesungguhnya bukan entito sembunyi. Tapi apa yang AI mungkin kenali dari strukturnya. Pola yang tidak alami. Tidak kebetulan. Mungkin disengaja. Dan jika itu benar, maka pertanyaan berikutnya menjadi tak terelakkan. Siapa yang merancangnya? Pertanyaan itu membawa para peneliti ke dalam sebuah teori yang banyak orang tidak ingin dibahas. Salah satunya melibatkan sinyal matematika dan kemungkinan to sembunyi bukan di logam, tapi di geometri itu sendiri. Apa yang terjadi selanjutnya akan membuat misteri menjadi jauh lebih aneh. Setelah gagasan tentang entito sembunyi muncul dalam penyelidikan, para peneliti mulai melihat melampaui bahan dan struktur. Perhatian beralih ke sesuatu yang lebih sulit diukur. Makna, karena jika bola itu berisi geometri terorganisir, beberapa bertanya apakah geometri itu sendiri membawa informasi. Pertanyaan itu tidak nyaman. Itu mendorong misteri ke wilayah yang sering dihindari oleh banyak ilmuwan. Tapi itu tidak akan hilang. Analis yang mempelajari susunan simbol memperhatikan hubungan sudut berlalang. Segitiga di dalam kurva. Pembagian lingkaran yang berlalang pada interval tetap. Beberapa pola tampak terkait melalui rasio. Bukan tanda akik. Hubungan. Itu penting karena matematika sering disebut bahasa universal. Dan jika sesuatu berkomunikasi melalui struktur, geometri akan menjadi salah satu caranya. Beberapa penyelidik mulai membandingkan pola-pola itu dengan prinsip pengkodian sinyal. Bukan karena mereka percaya bahwa bola itu mentransmisikan, tapi karena sistem yang teratas sering meninggalkan tanda tangan. Dan beberapa percaya mereka melihat satu tanda tangan halus tersembunyi, mungkin disengaja. Yang lain sangat tidak setuju. Mereka memperingatkan agar tidak mengubah struktur yang tidak bisa dijelaskan menjadi teori yang luar biasa. Mereka berargumen bahwa geometri kompleks muncul dalam banyak sistem biasa. Alam menghasilkan simetri. Mesin juga. Tanpa misteri. Tapi kemudian, ide lain muncul. Bagaimana jika bola itu tidak dimaksudkan untuk mengirim sinyal keluar, tapi menyimpan satu di dalam? Teori itu mengubah percakapan. Karena informasi yang disimpan menunjukkan memori. Dan memori menunjukkan tujuan. Para peneliti mengulas kembali anomali AI di decade inti. Beberapa bertanya-tanya apakah dari pusat itu bisa bertindak bukan sebagai struktur mekanis, tapi sebagai tempat penyimpanan. Sebuah pusat yang diangkut. Tidak ada bukti yang menunjukkan ini. Hanya spekulasi. Tapi spekulasi tumbuh saat kepastian tidak ada. Kemudian, muncul teori yang tidak ingin banyak orang bahas. Beberapa percaya bahwa geometri itu menyerupai konstruksi matematis yang dirancang bukan untuk rekayasa, tapi untuk pengenalan kecerdasan. Pola yang dimaksudkan untuk dikenali oleh pikiran yang beralasan. Tidak jauh. Berbeda dengan teka-teki. Tes. Kunci. Teori itu terdengar ekstrem. Itulah sebabnya ia mendapatkan perhatian. Karena misteri sering berkembang paling kuat di tempat bukti tidak lengkap. Tapi bahkan skeptik mengakui sesuatu. Geometri beralang itu sulit untuk diabaikan sebagai hal yang tidak berarti. Dan itu menjaga satu kemungkinan yang mengganggu tetap hidup. Bagaimana jika bola itu bukan sekadar sebuah objek untuk diperiksa, tapi sesuatu untuk diinterpretasi? Itu membawa konsekuensi. Karena jika arti ada,
Interpretasi dapat dikendalikan. Dan di secara politik masuk. Diam beberapa mengklaim bahwa hasil analisis yang sensitif tidak dibagikan secara luas. Yang lain membantu adanya kerahasan. Tapi begitu desas tentang data terbatas mulai berada, kepakian berubah. Sekarang misteri ini tidak lagi hanya ilmiah, tapi menjadi geopolitik. Pertanyaan menyebai. Apakah data disembunyikan? Apakah badan luar terlibat? Apakah temuan kontroversial yang paling keras dilembutkan? Tidak ada bukti yang pasti menjawab klaim ini. Tapi pertanyaannya tetap ada. Dan kadang-kadang, pertanyaan membentuk sejarah sebanyak fakta. Kemudian, muncul twist teriko. Beberapa analis menyarankan bahwa geometri itu tidak hanya menggerak ke dalam. Tapi berhubungan dengan apa yang dulu ada di dalam inti. Seolah-olah sesuatu telah ditempatkan di sana. Atau dihapus. Kemungkinan itu mengalihkan perhatian ke pusat itu sendiri. Karena jika inti itu menyimpan sesuatu, apa itu? Dan mengapa keberadaannya menjadi kontroversial? Para penyelidik kembali membuka lagi bola itu. Tapi saat itu, perbedaan pendapat menjadi sangat tajam. Karena beberapa pakaian langkah berikutnya bisa membawa terobosan. Yang lain takut akan menghancurkan satu-satunya bukti. Dan di dalam perdebatan itu tersimpan pemikiran yang lebih jelek. Bagaimana jika seseorang sudah tahu apa yang ada di inti? Jika apa yang ditemukan? Dan mengapa diam? Tidak ada bukti yang mengonfirmasi klaim ini. Tapi kecurigaan semakin berkembang. Dan kecurigaan mengubah bagaimana sikap fakta yang hilang dilihat. Pada tahap ini, misteri telah melampaui ilmu pengetahuan. Itu menjadi pertarungan atas akses. Atas interpretasi. Atas siapa yang mengendalikan yang tidak diketahui. Dan di sana bola itu berhenti terlihat seperti anomali lokal. Ia mulai menyerupai sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang internasional. Sesuatu yang politis. Karena begitu pertanyaan tentang kerahasan muncul. Tiri penutupan selalu tidak jauh di belakang. Dan itu akan membawa penyelidik ke bab berikutnya. Dan mungkin paling berbahaya.